Thank you very much, Frau Amini, Mr. Amini, and all the panelists, the guests. In spite of all the high-tech problems, I think we are going very well. And it was very learning, very thought-provoking session. And I'm very thankful to you and the other organizers of this panel for having me with you in such a beautiful and very thought-provoking session. I have been listening to all the honorable guests. It was really very useful, and from many aspects, our experts, they have spoken from the various angles of the conflict, the resolution of the conflict. But probably I may have put from some of my insight from another angle, which is the domestic angle of this conflict, because peace process is going on and the talks, though it is very sluggish and we don't see any tangible type of results yet. But anyway, we are hopeful. We should be optimistic about these talks. But anyway, the thing which is the most important part of all this issue is, I think there should be some sort of analysis of this conflict. In my view, I think it is improper that we should blame the foreigners for all of our failures, and we should seek the domestic roots of this conflict in all this big game which is going on in Afghanistan. And I would start from here that Afghanistan is certainly our constitution, and a lot of our speakers, they have already mentioned that our country is a country of many types of people. We are very, very rich in culture, we have a very rich diversity, ethnically, culturally, lingually, religiously. And I believe that in Afghanistan, we never had that type of system which could institutionally address all these diversity. And instead of looking the solution of all of our problem outside Afghanistan, we should go a little bit, we should pay attention in the domestic, from domestic point of view. I believe that Afghanistan never had that type of a political system which could address these problems, and which could address the concerns of various cultural, ethnic, and lingual groups. That's why I don't think that the Taliban are the real problem. Taliban are not the real problem, because earlier than that also we had fight, we have problem. So that's why I believe that even if there will be no any preview of this current political system, even if you reach to some conclusion with the Taliban, the problem of Afghanistan is not going to be solved. So that's why, in my view, which I've been writing on this issue too much, not from now, but from the interim administration onward, and I was the part of the interim administration. So I believe that this type of very, very strong type of centralized, horizontal, and the vertical distribution of power in Afghanistan is not functional, basically. So that's why this presidential and unitary system is no more workable in Afghanistan, and the stakeholders inside Afghanistan, they should have a very serious type of discussion, and everybody has to be involved in this discussion, the huge discussion. They have to think about their future very honestly. Afghanistan
is the home of minorities. Afghanistan is the home of colorful people, and everybody has to be the part of that system, vertically and horizontally. Now I will go a little bit, not very much in detail, but history is very important to learn about our past and to learn uh, some very good lessons to make our future a little bit better, if it is possible. In Afghanistan, from the not very, I will not start from very uh, uh, from 17th or 16th century, just 20th century. We had couple of you see many types of king with various type of attitude and behavior, but we had always an absolute monarchy in Afghanistan. Then we had for a brief time period, around 10 years, which is called the decade of democracy, when Afghanistan had for the first time a proper constitution in 1964, and it was a constitutional monarchy. And then after that, a cousin had toppled the other cousin and then announced that Afghanistan is no more a constitutional monarchy and now it is a republican state. Then after a couple of years, then we experienced another coup there in Afghanistan, and there was a monoparty system backed by the USSR. Then after that, for a couple of times, Mujahideen came, and then there was a civil war, very intense type of civil war. And then after that, Taliban came, and after that, now we are passing through the post-Taliban period. Around it is almost 20 years now. So there were various changes horizontally, but there was never a change vertical in the vertical power arrangement system. So I believe until unless we are not going to address this system, what will happen? Everybody will concentrate toward Kabul, and what will happen? Everybody will be in search how to capture Kabul, and then when they capture Kabul, then they waste all their energy to keep away the other people from Kabul and crush the other people to strengthen their base in Kabul. And the other people, then they will get together and collect all their forces to capture Kabul. And this vicious cycle is going on. So that's why we don't have any sort of progress in this process. Now everybody is there in Doha. There is no any sign of discussion of this. Of course, in Kabul, I have been hearing and watching a lot of good developments, that this discussion has been there, and many people are talking about this. I think the various communities of Afghanistan, as a part of that society, they are not going to support this unitary type of presidential system, and this system has been proved very dysfunctional or throughout the last 20 years, 2 decades almost. And I think from international community side, that it was not possible more than that, the way they helped us in blood and treasure. And you know that the cost of war in Afghanistan is unprecedented, and as well as the longest war for the many countries, but still we don't have any progress. And after 2 decades, we are going to start again from zero. So that's why I think the most important issue, which was never addressed, we never previewed our political system, though there were some attempts in early years of this 2002, 2003, but it was never taken seriously. And now it is, I think, many people are thinking, but I think many other people from outside Afghanistan should also think about this.
let us try for the first time, we should try that at least Taliban are one part of the problem, but let us admit that the other side, which is in the system, they were also not very much satisfied of the management of the system. So let us think, if you will solve your problem with the Taliban, which seems to be a little difficult, again we will have the same problem. Now see, if we will keep continue Taliban just conveying them that these are the international values, these are the universal values accepted by the world community, and let us let us believe in the human rights, democracy, modern constitution, women rights, and a lot of other thing, which is important thing, which is being practiced in the other part of the world. I think this could be a 200 years outreach program, but we are not going to achieve any tangible results from this outreach program. And Taliban, they are very, very tough. And I don't think any sort of change in their line, in their faith, in their lifestyle. So many people believe that if it is not possible to change them, then it is also not very just to surrender to them, or with their own military efforts, or some mechanical force from outside Afghanistan. This is not possible. So I personally, I think that the Taliban, they are our brother. They have their own faith. They have their own lifestyle. I congratulate them, and I would say that you keep continue with your faith, but you don't have the right to impose your faith and lifestyle to the other part of the Afghanistan and the people. So that's why we have to go for an accommodative system, let the Taliban to practice their own faith, or rather we should keep continue for another decade or 2 decades of war. Let the Taliban to practice their own lifestyle. If the people of those areas are not happy with the lifestyle, with the ideology of the Taliban, with the way of their interpretation of the religion, so they will certainly, through another mechanism, they will topple Taliban, or they will replace their rulers. But we are, the other part of the Afghanistan, they are not going to accept their lifestyle. I'm not going to lock my wife in the kitchen or in the home, or I cannot enforce her to be under that cage of burqa. Many people of Afghanistan, Pashtuns, the non-Pashtuns, all type of communities, there are a lot of people, they don't agree to this lifestyle. But at last we have to, if we have to reach to a arrangement, if the international community, the Americans, they have reached to this conclusion that they are not going to defeat the Taliban, or they cannot defeat Taliban, or at least they want to get rid of this war, so it is okay. But anyway, there should be an arrangement, that accommodative system, which could accommodate all type of faiths, all type of lifestyle, culture, and colorful people of Afghanistan. This is not possible in presidential unitary form of government. The only proper way is to the main focus and the change in the future contour of the future polity, which the best way, I believe, is the federal parliamentary type of political system in Afghanistan, which can accommodate various people, all of the people of Afghanistan, the colorful people of Afghanistan. They have their geography, they have their land. Before Taliban, even before the Afghanistan was not came into being, they were living in those lands. And I think there should be a preview of this dysfunctional political system. Thank you very much for your patience and attention. Thank you. با امضای توافقات صلح میان طالبان و امریکا، مسئله
صلح میان افغان ها به یک مسئله کلیدی در معاملات سیاسی کشور ما تبدیل شده و طالبان هم به عنوان یک طرف مذاکره همواره سعی داشتند که از موضوع قدرت وارد معامله شوند. طالبان با قدرت هرچی تمامتر میخواهند که خواستهای خودشان را بر طرف دولت بقبولانند، در حالی که اینا با یک قرائت انحصارگرایانه از منابع شریعت جایگاه زنان را در سپهر عمومی و در عرصه فعالیت‌های اجتماعی یا انکار میکنن یا هم بسیار محدود در نظر میگیرن. بنابراین در صورت بازگشت طالبان به قدرت بیم از این میره که اونا باز هم با همین عرصه با همین روششان عرصه را بر زنان تنگ بسازن. بنابراین با در نظر داشته وضعیت کنونی که از یک طرف ما شتاب زدگی ایالات متحده امریکا را میبینیم در قسمت رسیدن به یک توافق و همچنان عملکرد دولت به خاطر تشکیل لوی جرگه و رها کردن زندانیان بسیار خطرناک به صرف رسیدن به توافق صلح میتونه اینمیان نشانگر از این باشه که مذاکرات صلح به خودی خود بتونه یک تهدیدی بر علیه دستاوردهای زنان باشه. مسئله قابل بحث هم در اینجاست که ما حفظ این دستاوردها را در مذاکرات جاری باید جدی بگیریم و کسانی که از طرف دولت، از طرف مردم افغانستان به عنوان نماینده در این مذاکرات اشتراک دارند باید این نگرانی اکثریت زنان افغانستان که مبادا حاصل تلاش‌های 20 سالی از اینا به هدر میره مد نظر داشته باشند. ما می‌بینیم که سیاست‌های کشورهای ذی‌دخل در قضایای افغانستان، کشورهای منطقه و ایالات متحده امریکا نشانگر از است که امریکا فعلا در حال حاضر به دنبال آوردن صلح در افغانستان است، ولی به هر قیمتی که باشه. ولی این صلح باید به یک توافقی بیانجامه که قابل پذیرش و مقبول همه طرف‌های درگیر واقع شود و همچنان صلح در کشور تامین شود و از طرف دیگر طالبان با شریک شدن در ساختار سیاسی افغانستان به صورت مسالمت‌آمیز دست از جنگ و مصالحه آنی خود بردارند. ایالات متحده امریکا هم به دنبال منافع و برنامه‌هایی که در افغانستان و در منطقه داره او هم بتونه به این منافع برسه. ولی ما می‌بینیم که دولت ایالات متحده امریکا به دلایل مختلف که ریشه در وضعیت داخلی و تغییر در سیاست خارجی برای جنگ افغانستان دارند، در سیاست ختم حتمی جنگ مقوله‌ها مثل حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان را کمرنگ در نظر گرفته یا حتی از نظر دور داشته. بنابراین من قابل ذکر می‌دانم که توافق کشورهای همسایه را هم ما در این مذاکرات و در همین روند و جریاناتی که ما در این برهه در او قرار داریم مد نظر بگیریم، چون که توافق کشورهای همسایه هم بسیار مهم تلقی میشه. در غیر از این ما بدون در نظر داشت رضایتمندی کشورهای همسایه نمیتونیم به یک صلح پایدار برسیم. ما میدونیم که بر اساس قراردادی که میان شهروندان و دولت میشه، دولت مکلف است که از حقوق اجتماعی و مدنی شهروندان حمایت کنه. به همین خاطر ما زنان ما همیشه منتظر از هستن یا توقعشان از دولت اینه که در اکثریت مطلق زنان ما میخواین که دولت حامی حقوقشان باشه. پس ما حالا اگر یک برآورد کنیم از وضعیت کنونی، نقش زنان در جامعه مثلا در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی نظامی به اندازه که مثلا کافی باشه نه، ولی به اندازه که حداقل از این نقش اینا ایفا کرده باشن به اینجا رسیده. با وجود هم که زنان تلاش مداوم 20 ساله را انجام دادن، باز هم نقض حقوق زنان
از سوی خانواده ها و محاکمه های صحرایی از سوی مخالفین مسلح دولت و در رأس اونا طالبان در جامعه از عمده ترین چالش هایی است که میتونه این فراروی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان به شمار بیاید. حالا در صورتی که وضعیت در حال حاضر چنین هست، اندیشیدن در مورد ای که حکومتی که به اصطلاح میبینیم با وجود پذیرش تساوی حقوق زنان و مردان در قانون اساسی وضعیتشان به این حال هست و وضعیت زن در حکومتی که زنان و مردان مساوی میداند از لحاظ قانون اساسی وضعیت زنان به این صورت هست، حالا رسیدن به نتیجه برای صلح احتمالی که در اونجا طالبان قدرت در دست بگیره وضعیت زنان به چه صورت متصور خواهد بود، اینمی خودش مایه نگرانی زنان است. بنابراین به نظر میرسه که جامعه جهانی، کسانی که برنامه های این چنینی رو برگزار میکنن، اینا متوجه باشند که در کنار دستاوردهای مثل آزادی بیان و دموکراسی و چیزهای دیگه، مسئله حقوق زنان یکی از حقوقهای اساسی یا یکی از مسائل اساسی و حتی بگویم خط سرخ‌هایی باید باشه که مد نظر گرفته شود، به خاطر اینکه زنان نیم کل جامعه را تشکیل میدن و فلج کردن نیم جامعه به معنای از دست دادن یک بازو و یا قطع کردن یک بال است که ما با یک بال نمیتونیم پرواز کنیم و به افقهای دور بریم. به همین خاطر بی‌توجهی و گذشتن با بی‌توجهی از کنار مسئله زنان به نظر من یک نتیجه خیلی منفی و جبران ناپذیر به بار خواهد آورد. بنابراین محافل این چنینی، مجامع علمی و کنفرانس هایی که در اونجا صاحب نظران و دانشمندان نظر میتن، این حتما به عنوان یکی از نقطه های بسیار مهم تلقی بکنن و به خصوص توجه جهانیان به این مسئله معطوف بکنن. تشکر میکنم یک بار دیگه از افغان اکادمی و تمام دستاندرکاران و از حوصله‌مندی عزیزان هم سپاسگزار هستم. تشکر. و یک چیز دیگه هم که انشاءالله فول پیپر یا همون مقاله اصل ما انشاءالله که در جای چاپ خواهد شد یا هم در سایت، اگر دوستان دوست داشتن میتونن گزارش از او را هم که به صورت ویدیویی تهیه شده دوستان در اختیارشان قرار خواهد گرفت. سپاسگزار هستم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یک بزرگانی که در این محفل تشریف دارن. از جناب شما بانو مژگان امینی و از آقای شاهپور امینی تشکر میکنم. خوشبخت هستم که در این مجموعه حق دارم کلامی را به سمع برسانم، طوری که از آغاز جناب اوغانسه سیرت باشین لطف کردن. با آمدن مرحوم داود خان بر سریر حاکمیت در نظام گویا جمهوری، سیاست خارجی افغانستان از حالت تعادل بیرون شد و تا زمانی که خب البته مراحل بعدی او را گاهی به چپ غلطاند و امروز به راست غلطانده، تا زمانی که ما این مسیر دوباره نتانیم درست بسازیم، خیر الامور اوسطها در وسط ایران آوردیم و بحث منافع افغانستان جدا از ایدئولوژی های مدون که من البته مخالف کدام ایدئولوژی نیستم، اما ایدئولوژی ها امتحان خود دادن و او که یک زمان تلاش صورت گرفت به آرمانخواهی بسیار البته تند، ما با مثال میگم که نان لباس خانه گفته شد بدون از اینکه امکانات دیده شود که سطح توقع و امکان چقدر دور است و امروزه غلطیده به جای ای که گفته میشه ما حاکمیت عدل الهی رو میخوایم بیاریم، ببینیم اینجا ادعای نیابت خدا صورت میگیره. ما بسیار در افراط و تفرید قرار گرفتیم. برای اینکه در تعادل آمده باشیم یک راه داریم که اول
تمام سنن و فرهنگ جامعه خود دوباره یک بازخوانی بکنیم و امکان عملیش هم است که ما حتی در ستیزه با این قرار گرفتیم. این از رهگذر سقوط فرهنگی که ناشی از بیش از 40 سال جنگ است که به نام قوم و زبان و محل به جان هم افتادیم و اونمون رقمی که جنگ افغانستان نیابتی بوده. ما میخوایم کوتاه عرض برسانم که صلح افغانستان هم نیابتی است. عوامل خارجی زمین اساس شدن برای ای که برنامه های را توافق بتن. شما بزرگا به نیکویی میفهمین که ما افغان ها در آوردن ای صلح و در ای جنگ نقشی نداریم و هیچ امیل لحظه که خانم دکتر رسا به حساب تشویششان به خاطر احتمال از بین رفتن حقوق خانم ها مطرح می ساختن، در همه عرصه های مشکل هست و ببینیم افراطیت گفت به جایی کشانده که ما مباحث ایدئولوژیک، مباحث ارزشی را می خواهیم در مذاکرات صلح مطرح کنیم. مذاکرات جای مناظره کردن نیست. مناظره برای بی‌هویت کردن و برای شرح و تدریس گروه های سیاسی ناممکن هست. ما از مسئله بسیار دور هستیم. برای ای که به نتیجه رسیده باشیم، پیشنهاد در جامعه ما بسیار عملی خواهد بود که ما از این همه فرقه گرایی ها بگذاریم. به نام قوم و زبان و محل و اینها اندیشه ها و ایدئولوژی های مدون و سرهمبندی شده ما با هم دست به دست خود یکی دیگه خود بتیم و تا زمانی که ما یک آواز نشدیم، یک قدرت نشدیم، یک صدای رسا نشدیم، جهان آواز ما را نمیشنوه، در صلح نیابتی هم نقش چندانی برای ما قائل نمیشن. و برای این کار ما چون از یک حرکت ملی خط سوم در اینجا در حضور شما نمایندگی میکنم، یک شرح کوتاه خدمت شما ارائه میکنم که این حرکت حزب سیاسی نیست، اندیشه سیاسی معینه را پیش نمیبره. در اینجا کسی رهبر و کسی لیدر و کسی همه کاره نیست و از همه جامعه هم که تقاضا شده در طی 7-8 ماه گذشته کارهایی که صورت گرفته بیش از 58 یا 59 یا آخرین گفتم میدانم 60 حزب سیاسی و میدانم به مراتب بیشتر سازمان ها و شخصیت های مستقل اینجا تشریف آوردن. کسی اینجا شاگرد نمیشه، کسی اینجا زیر دست نمیشه، کسی اینجا به نام پیرو نمیه، بلکه سر چند مورد بسیار مشخص ما میتونیم که نیاز همه ما است: موجودیت افغانستان، آزادی افغانستان، تمامیت ارضی افغانستان، دفاع از منافع ملی افغانستان و همچنان پلورالیسم سیاسی یا کثرت‌گرایی سیاسی که همه با این موافق هستیم، مگر سری این 5 نکته حداقل تاکید صورت بگیره تا ما بتونیم برای تعیین سرنوشت افغانستان به مثابه کشور آبایی خود که برای همه قوم‌های ساکن کشور است، بحث ملیت اگه دیگه است، ما داشتیم میخواستیم ملیت شویم ولی در محد قوم ماندیم و نام قوم ما را رقمی که در آغاز توضیح شد ملیت گذاشتن و او هم یک چیز اصطلاحی غلط و غیر دقیق بود که شاید هم آگاهانه آورده شده بود. ما به این شیوه میتونیم از این بحران خود بیرون کنیم. ما امیدوار هستم در این زمینه طرحی هم که از جانب حرکت ملی خط سوم داده شده به نام مسوده منشور این حرکت است و مسوده به خاطری که تنها به طور مثال شرح شده که چطور این سه قوه دولت از هم جدا باشه و استقلال خود داشته باشه و چطور یک نظام صدارتی که رئیس جمهور هم در اینجا صلاحیت داره و همین موارد گذاشته شده برای بزرگان چون بزرگان حاضر این محفل و این صحبت و کنفرانس که او را تکمیل بکنن. من زیاده از این وقت گرانبهای اجزا را نمیگیرم. امیدوار هستم که ما دست به دست هم بتیم و موجودیت افغانستان تضمین بکنیم و ای که خارجی ها رقم میزنن و همین موارد در دست از اونا هستن. تا زمانی که ما این کار نکردیم شما باور بکنید که هیچ گامی در جهت فلاح و صلاح و صلحی که پشت سرش آزادی داشته باشه، صلحی که عزتمند و با ثبات و پایدار باشه نخواهد رسیدیم. به همین امید وقت شما رو بیشتر نمیگیرم. یک جهان تشکر. Thank you.
you for your time, and I'm very glad to be between distinguished guests who are really the treasure of the Afghan, and I'm proud of them. To talk about this serious issue in English language, for me, with my poor English, it is very hard to do that, but I will try to speak few words, and in case I will continue in Persian language. I must say what's happening in Afghanistan and what has happened in Afghanistan, to know the history, it is very important, as Professor Sirat and other professors talk about it and explain that. Yes, it is good to know the history, but we should concentrate on now and future. The problems and what's happened in Afghanistan, part of them is related to us. We should correct it, but mostly there are the parts which are not related to us, that the causes imposed on us, the reasons are outside of our power, and because of that we cannot correct it. And there is the reason we should concentrate on that, to leave Afghan people to talk between each other and not impose their own ideas, their own values on us. And there are a lot of misunderstanding in the meaning of the democracy. If the democracy is the value of the people, it is brought by people, it is for the people, to serve the value of the people, the value of Afghans. Even there are universal values for all humans, but the value of Afghans with Islamic traditions are different than the values which are in England, which are in Germany, which are in the United States. This big misunderstanding causing a lot of trouble and a lot of problems in Afghanistan, and causing a lot of misunderstanding. If I talk about the peace talk, which is already start to be running 1 week ago between Taliban, which is the one part of the political stage of Afghanistan, but even not one part, because these Taliban's groups are divided at least to 3 groups, and from the other side, Afghan government, I think they are not fully stage of Afghanistan to decide about the value of Afghanistan, about the constitution, about this kind of the government. Because of that, I believe, and I strongly believe, if they talk about the values, if they decide to each other about the values which is belong to the all nation, it will be very big mistakes, and we will not reach real peace. Because of that, and because of several other reasons, which we can talk about a little bit longer, but not here at least, because there is a lot of details to be explained, I will say if the things are given in charge of the people who they are really know the problem of Afghanistan, they touch the ground, and according to that they're looking for solution. I believe the Afghan problem is not the problem which will be not solvable. The Afghan problem is solvable if they give opportunity to these people who really know the problems, who really know the problem on the ground, and they will be able to solve it. And finally, I'm میخواستم چیزی را اضافه بکنم و ایست که اگر قرار باشه که عوض ما بدون ما در مورد سرنوشت ما در قطر و دوحه و در اینجا و در آنجا تصمیم بگیرن، مشکل افغانستان حل نخواهد شد، تراژدی مردم افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد. و آخرین مطلب ای که دوستان تاکید میکنن برای حل مسئله افغانستان اجماع همسایه ها ضرور است. ما فکر میکنم اجماع همسایه هایی که ما هستن از جمله ایران و پاکستان و از خود برنامه های دارن برای افغانستان، چوب، درخت، انسان افغان و امثال از همیشه استفاده کردن و میکنن اونها برای و به اصطلاح پخوانه های از اونها چفلق از اونها در افغانستان فروخته میشه و افغانستان مستقل آباد متکی به خود دیده نمیتونن، چون این توقعی که اینها اجماع بتن و سر از اونها اعتماد شود که اونها برای ما تقسیم بکنن، اونها برای ما صلح بیارن، یک فهم خطاست و یک فهم ندرست و بیجا خواهد. به این خاطر این مسئله ابعاد مختلف داره. There is a lot of details, there is a lot of misunderstanding,
I think if we put these things together, we discuss it to the details, I believe Afghan problem is have the way how to solve the problems. But unfortunately, until now, the things are going in the wrong way, and I'm not expecting there will be in this situation, what is happening currently, what is happening in Doha and Qatar, there will be not big possibility to bring peace and stability in Afghanistan. The Afghan tragedy will continue, and the international community will pay for that either. Thank you so much for your time. Afghan problem is solvable if the really people who know the problem from the close, the object problem of the close, there will be a way how to solve it. Thank you so much for your time.